গলা তোরা খারাপ আছে বাট স্টিল হইলে সো চ্যাপ্টারের নামটা জানা ফটোসিনথেসিস ইন হায়ার প্লান্টস সো ফার্স্টে হইলো কি ফটোসিনথেসিসের এগু চ্যাপ্টারের ইন্ট্রোডাকশন আসলো ইন্ট্রোডাকশন থেকে মেইন যেগুলো লাইন আছে ওগুলো ওকে তো এর মাঝে দ্য ইউজ অফ এনার্জি ফ্রম সানলাইট বাই প্লান্টস ফর ডুইং ফটোসিনথেসিস দ্য বেসিস অফ লাইফ অন আর্থ এগুলো তো আর তোমার কাছে শিখাইতো না photosynthesis is important because it is primary source of all food on earth responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants এগুলো কাছে শিখাইতো না তোমার শিখাইব variegated leaf experiment বা half leaf experiment okay so a variegated leaf experiment showed that photosynthesis occurred only in green parts of the leaves in the presence of light যেন কতক্ষণ গুড়ি লাইন যেন গুড়ার পরে যেন সানলাইট পড়ে না সেন খেতে হয় মানে দেখলাই না এক্সপেরিমেন্টটা যদি দেখো না তো ইউটিউবে দেখিও এক্সপেরিমেন্ট দেখা লাগবো বা এগুলো খেয়াল দেখা লাগবো নেক্সট হলো কি হাফ লাইফ এক্সপেরিমেন্ট শোড ডেট কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ রিকোয়ার্ড ফর ফটোসিনথেসিস মানে ভেরিগেটেড লিফ এক্সপেরিমেন্টর মানে তুমি মানে কনক্লুশন কিতা আর হাফ লিফ এক্সপেরিমেন্টর কনক্লুশন কিতা হাফ লিফ এক্সপেরিমেন্টের কনক্লুশন হলো কার্বন ডাইঅক্সাইড নেসেসারি আর variegated leaf experiment हो गया then photosynthesis होइबार লাগিন green parts of the leaves in the मतलब only in the green parts of the leaves in the presence of sunlight sunlight or presence of खाली green part ए photosynthesis हो किता करे occur মানে part করে okay next then early experiment then বুকো দেওয়া আছে ইন থেকে পড়িও না ইন পড়লে বেরা লাগবো খালি অন থেকে দেখলেও Moll's experiment showed that carbon is essential for photosynthesis Joseph Priestley অনেক কিন্তু তুমি জানবা জেন ইঞ্জিন হাউস এরপর টি.ডব্লিউ. এঞ্জেলম্যান ও দেন লাস্ট লাইন দেখো ফার্স্ট অ্যাকশন স্পেকট্রা of photosynthesis revealed and resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B ও ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আর ওগু ইম্পর্টেন্ট कितना स्लेगो नाम Cornelius Van Niel, a microbiologist, showed that photosynthesis is a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compounds reduces carbon dioxide to carbohydrates. It is important. Therefore, where does photosynthesis takes place? Photosynthesis खाना है इगो बुकर में टॉपिक আছে তো টপিক থেকে সারা ফরবার তো জরুরত নাই না ওগুন ইম্পর্টেন্ট সাথে থেকে বেশি then follow lines like chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells is important chloroplast membranous systems consisting of grana the stroma lamella and the fluid stroma কোনো সময় অবজেক্টিভ বায়ো করতে কিন ঠিক আছে এরপরে rate of photosynthesis is dependent on the duration of light ইগো important line the percentage of light energy ওইগুলো সাত থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট মানে অত সময় তখন হয়েছে সাত থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ও লাইনগুলো the percentage of light energy utilized for the synthesis of photosynthesis by higher plants is 1 to 2% মানে সারাদিন সানলাইট দেখার জরুরত নাই বাস 1 to 2% ইউজ হয় মানে কি তোমার 50% তো লাইট আয় না 50% সানলাইট থেকে 50% লাইট সেগুলো আইবে কিন্তু মানে অন দ্য আর্থ সার্ফেস আইতো না ওর মধ্যে 50% তাকিন 1 to 2% মানে সানলাইট জরুরত লাগে প্লান্টসের বাকি লাগে না but the light reaction the membrane systems of the chloroplast is responsible for the trapping of light energy and also for the synthesis of ATP and NADP ইগু তো ইম্পর্টেন্ট না বাট ইগু জানা লাগবো দুদিন সাইকেলস হাসলে না হরটাম ওগুন হিকবার লাগে ইগু জানা লাগবো এই লাইট রিয়াকশন ওজেন ওই লাইন ইগু জানা লাগবো ডার্ক রিয়াকশন কি তারা এখন ইগু জানা লাগবো ইগু 10 কোয়েশ্চন বনে ইন স্টোমা enzymatic reaction incorporate carbon dioxide into the plants leading to the synthesis of sugar which in turn forms starch ইগু ইম্পর্টেন্ট পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি ইম্পর্টেন্ট পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি NCERT মনে হয় নাই the technique to separate out the various chlorophyll or leaf pigments from the plants কোনো NCERT নাই আমার ধ্যান আরলা coupling factors are present on the thylakoid ইগো মনে হয় NCERT নাই বাদে chlorophyll A chlorophyll B এর ফর্মুলা দেখে chlorophyll A হাইড্রোজেন 72টা থাকবো আর ও খালি ধ্যান রাখো বিকজ সারা তার ধ্যান রাখতে পারতে না
আর ক্লোরোফিল বিত কিতা থাকবো যেন হাইড্রোজেন 70টা থাকবো ক্লোরোফিল বিত হাইড্রোজেন কিতার লাগিন 70টা থাকবো আর ক্লোরোফিল 72টা কিতার লাগিন থাকবো এগুলো তোমারও তলের লাইনে ফাইলিবা হে क्लोरोफिल ए तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन ब्राइट किता को ब्राइट और ब्लू ग्रीन और क्लोरोफिल बी के येलो ग्रीन ऐसे पिगमेंट्स होगी किता क्लोरोफिल बी but the major difference between chlorophyll A and chlorophyll B is that the methyl group of chlorophyll A methyl माने CH3 group CH3 group chlorophyll A जेको CH3 group असलो ओको replace होरसे किता replace होरसे is replaced by aldehyde group माने aldehyde group in chlorophyll B CHO group है CHO group है CH3 रे replace होरसे माने किता हाइड्रोजन दुइटा कमसे नानी ও আর অক্সিজেন একটা বাড়িছে দেখো অক্সিজেন তলে 6টা উপরে 5টা বাট হাইড্রোজেন উপরে 2টা বেশি আর তলে 2টা কম হয়ে গেছে নেক্সট কিতা নেক্সট পেজ হলো কি তোমার xanthophylls এটা খালি ক্যারোটিনয়েড এটা খালি কালার কোন থোড়া ধ্যান রাখিও তো জরুরত না অ্যান্থোসিয়ানিন ইম্পর্টেন্ট ওয়াটার সলিউবল পিগমেন্ট রেশিও অফ xanthophylls টু ক্যারোটিনস ইগু না এনসিআরটি নাই Contosomes occurs on the surface of plasmalemma ego NCERT নাই pigments are responsible for the light absorption from sunlight at a specific wavelength ও specific wavelength কেটা লাগিন কইছে এগু বাদে একটা টপিক আছে ওগুলো লাগিন ইম্পর্টেন্ট most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum ego important green light has no role in photosynthesis process ego important what is light action kita देखो light action or the photochemical phase directly depends on light देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन देखो दोटार लाइटर ज़रूरत है सनलाइटर ज़रूरत डार्क रिएक्शन इट डजंट मीन देन सनलाइटर ज़रूरत पड़ता ना लाइट रिएक्शन और जेगु प्रोडक्ट बारइबो अगु गया अगु माने प्रोसेसिंग होइबो अगु माने फार्दर डार्क रिएक्शन होइबो तार লাগিন लाइट रिएक्शन होना तो डार्क रिएक्शन होइतो ना ऑब्वियसली सो इला ना देन डार्क रिएक्शन माने किता सनलाइटर ज़रूरत नहीं सनलाइट ना थाकले रिएक्शन होइतो ना तो बादे देखो लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द लाइट steps involved in light reaction किता लाइट फॉल absorb या वाटर splitting of water molecules लास्ट पेज একটা দেখছলানি লাস্ট किता कार्लस बेनिल ना किता खके কইছিলেন ও আমার বালা করে याद আনা বাদে রিলিজ অফ অক্সিজেন দেখো splitting of water molecules এগু মনে হয় খানো স্ট্রোমা লেমলি তো মনে হয় याद আনা আমার ফাইলিমো আগে দিয়ে बस তখন ধ্যান রাখিও যে লাইট রিঅ্যাকশন কিতা ফলে লাইট অ্যাবজর্পশন হয় বাদে ওয়াটার স্প্লিট হওয়ার পরে পিএস ফলে PS2 বাদে PS1 হয় ওয়াটার স্প্লিট হওয়ার পরে বাদে ওয়াটার তাকিন মানে অক্সিজেন যাইব ওকে রিলিজ অফ অক্সিজেন মলিকিউল বাদে ফরমেশন অফ হাই এনার্জি কেমিক্যাল ইন্টারমিডিয়েটস ATP and NADPH ওই তখন ধ্যান রাখিও ফলা কিতা হইব লাইট অ্যাবজর্ব হইব বাদে ওয়াটার স্প্লিট হইব বাদে রিলিজ অফ অক্সিজেন এখন তোমার যেন হইব যেন আমরা যেন অক্সিজেন পাই যেন অক্সিজেন আমরা যেন মানে প্লান্টে যেন রিলিজ করে অক্সিজেন এগো কোনটা অক্সিজেন এগো খান থেকে আইছে ইগো অক্সিজেন ওয়াটার স্প্লিট হয়ে ইগো অক্সিজেন আইছে বাদে ফরমেশন অফ হাই এনার্জি কেমিক্যাল इंटरमीडिएट जिला ATP and NADPH बनছে फिर the pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex LHC লাইট হারভেস্টিং কমপ্লেক্স হইলাম মানে এখন তোরা আগে PS2 আর PS1 ফটো সিস্টেম 1 এন্ড ফটো সিস্টেম 2 ইগো এনসিআরটি একটা ডায়াগ্রাম আছে ডায়াগ্রাম দিক কেউ টপিক পড়ি একদম ইজিলি মানে বুঝি লিবা ঠিক আছে ফলা PS2 বাদে PS1 ফলা না PS2 ফলা বাদে PS1 LHC মানে मतलब লাইট হারভেস্টিং কমপ্লেক্স আর মেড আপ অফ হান্ড্রেডস অফ পিগমেন্টস মলিকুলস কন্টেনিং অল পিগমেন্টস এক্সেপ্ট সিঙ্গল ক্লোরোফিল এর একটা পিগমেন্ট পাইবাই বাট বাকি পিগমেন্ট থাকবো সারাউন্ডিং গো ওকে PS will give photosystems in each photosystem okay but the maximum absorption of PS1 kita oya tor yo avenue 2 tak paise 2 3 4 5 paise 6 paise na 7 8 9 10 11 12 ছাড়া আছে ও তো খান দিলে হইবা আর 1 ওরি দিস না কোন গুর 1 2 1 না 1 এর দিতাম না 2 থেকে দিতাম 2 tak দিস 1 এর দিতাম না 1 ওর কো তুই ওরম ইয়র ফুট মারি রাসত ইয়র 7 বানাইয়া না ফটো মারছি না
না ফটো মারছি না, দিতাম না এগো। বাদে কিতা আসলো, দ্য পিগমেন্টস আর অর্গানাইজড ইন্টু টু ডিসক্রিট photochemical light harvesting complex LIC within the photosystem 1 and photosystem 2. But the LIC are made up of hundreds of pigments molecules containing all pigments except single chlorophyll molecules in each photosystem. Maximum absorption কত হয় 700 nanometer of wavelength of light, যেগুলো মানে রেড লাইটের মানে আমি কই মানে ভিভিগিওর আছে না VIVGYOR, তো রেড লাইটের ওয়েভলেন্থ 7 থেকে বেশি থাকে। ওটার লাগিন যেন ট্রাফিক লাইটও রেড লাইট দেওয়া হয়, স্টপ সাইন দেওয়া হয়, বা গাড়ির ঘরে রেড লাইট দেওয়া হয়, আদারওয়াইজ তো অন্য কালার দিতে পারতা। তো ওটার লাগিন দিয়েছেন যেন দূর ওই থাকেন কিন্তু দেখা যাইব রেড লাইট, বিকজ এগুলো ওয়েভলেন্থ বেশি। ওকে, বাদে ম্যাক্সিমাম absorption peak of PS2 হলো 680 nanometer। যদি 680 nanometer তলে থাকে আর 700 nanometer উপরে থাকে তে কিতো হইতো না, লাইট অ্যাবজর্ব হইতো না। ওকে, বাদে ফেরোডক্সিন ইজ এ পার্ট অফ PS1, ও ধ্যান রাখিও গো গুজিকায় কোনো সময়। ফেরোডক্সিন PS1 এর পার্ট, ও ডায়াগ্রাম চাইও এগো মনে হয় লেফট সাইডের পেজও আছে, উপরে আছে। আমরা NCERT নাই আছে মানে বাখরিয়া না আলছি। ও নাম কিতা লাগছিলাম, জাস্ট গো থ্রো ডায়াগ্রাম 13.58 and 13.6 যাইও। Reaction center of PS2 absorbs light of 680 nanometer। Okay, PS2 वाला 680 nanometer light absorb करबो in red regions and causing electron to become excited। আর কি দেব, electrons absorb করে electron excite করবো। These electrons are picked up by the electron acceptors। electron acceptor আছে ওগুনতে পিক করবা, which passes to the electron transport systems। electron transport systems consist cytochrome B দিয়ে cytochrome B এর মনে একটা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম বানাই দিয়েছে গুছাইও। বাদে ইলেকট্রনস আর পাস ডাউনস, বাদে অন থেকে খানো পাস করা হয়, PS1 পাস করা হয়। বাদে কি দেওয়া, ইলেকট্রনস in the PS1 get excited due to the light of wavelength 700 nanometer and transfer to the another acceptor, আরেকটা acceptor ফাটাই দে। molecule having a greater redox potential। বাজেবলা when electrons passes downhill direction energy is released। এখন দেখো আপহিল গেছে মানে উপরে ইলেকট্রন কি দেখছে আপহিল গেছে, এখন কি দেখব ডাউনহিল, এখন তলে যাইব। when electron pass in downhill direction, downhill in the sense এনার্জির কথা কইছে। এখন অত সময় কি হইছে এনার্জি হাই এনার্জি তখন লো এনার্জি যাইব, এনার্জি রিলিজ। যখন লো যেবলা যাইব ইলেকট্রন তো এনার্জি দেখো হাই এনার্জি আসলে কিন্তু রিলিজ হয়ে যাব। দিস ইজ ইউজড টু রিডিউস ও ইলেকট্রনের লাগিন কিন্তু ADP ATP ট্রান্সফর্ম হয়। একটা লো এনার্জি কমপ্লেক্স একটা হাই এনার্জি কমপ্লেক্সে মানে কনভার্ট হয় NADPH টু NADPH। NADP পজিটিভ দেখায়নি, ওগুর মধ্যে H পজিটিভ দিলে আইসে, আর ফলে কি হয়েছে H পজিটিভ না H নেগেটিভ আইয়া কি হয়েছে NADPH বনছে। The whole scheme of transfer of electron is called Z schemes due to its shape। আর এগু দেখিও Z ওর লাগানো হয়েছে, ফলে উপরে দিকে গেছে, বাদে কি হয়েছে ওলা স্লাইড হয়ে আবার তলে গেছে PS1, আবার PS1 থেকে আবার উপরে গেছে। আর ও কি হয়েছে Z scheme, ওর লাগে Z scheme কোন Z shape হয়ে গেছিলো। Photolysis of water release electron, ও হয়েছে ও যেন photolysis water যেন স্প্লিট হয়েছিল ওগুলো তখন ফটোলাইসিস ও যেন ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার হয়েছে, ওন থেকে যেন থেকে অক্সিজেন বাড়াইছে, ওন থেকে ইলেকট্রনও বাড়াইছে। ফটোলাইসিস অফ ওয়াটার রিলিজ ইলেকট্রন ডেট প্রোভাইড কিতা প্রোভাইড করে provide electron to PS2। okay, oxygen is also released oxygen is also released during this process হইলাম মানে তোর আগে। বাদে সাইক্লিক অ্যান্ড নন সাইক্লিক ফটোফসফোরাইলেশন। ওকে, ফটোফসফোরাইলেশন তো সাইক্লিক কোনটা হইব, সাইক্লিক আর নন সাইক্লিক কোনটা হইব। যেগু PS1 হইব গো সাইক্লিক হইব অবভিয়াসলি। দেখো নেক্সট পেজ একটা ডায়াগ্রাম আছে, তো ওগুলোকে PS1 দেখো সাইক্লিক সিস্টেম, আর PS2 কি দেব নন সাইক্লিক হইব। PS2 তাকিন PS1 দেখব এগুলো নন সাইক্লিক, আর PS1 কি হইব সাইক্লিক হইব। এখন নন সাইক্লিক আর সাইক্লিকের মধ্যে ডিফারেন্স কিনা, বোথ ফটো সিস্টেমস মানে PS1 and PS2 কথা কর আর ফাংশনাল ইন এ সেকেন্ড, দুইটা থাকবো নন সাইক্লিক, ঠিক আছে। আর সাইক্লিকও কিন্তু খালি PS1 পাওয়া যাইব ATP and NADPH প্লাস H পজিটিভ সিনথেসাইজড খানো বনেগু নন সাইক্লিক। বাট সাইক্লিকও কিন্তু মানে খালি only ATP synthesis not NADPH, ওখান ধ্যান রাখিও। টেকিং প্লেস ইন
membrane or lamella of grana khano is in PS photosystem to khana take place in membrane or the lamella of the grana but is in স্টোমাত খালি PS1 খান হইব সাইক্লিক যোগ খালি স্টোমাত হইব টেক প্লেস ইন স্টোমা লেমিলি both PS2 and NADP reductase enzymes is absent ওকে দুদিন মানে নন সাইক্লিক হইতে হইলে তোমার PS2 তো থাকা লাগবো প্লাস NADP রিডাক্টেজ এনজাইম একটা আছে ওকেও থাকা লাগবো বাট এগুন দরটা খানো নাই PS1 যেন স্টোমা লেমিলিত নাই ওকে আর স্টোমা লেমিলি কিতা দেখিও ডায়াগ্রামও লেখা আছে স্টোমা দেখিও স্টোমা লেমিলি খানো কোন জায়গা দেখিও একবার বাজে দেখো আচ্ছা কেমিওসমোটিক হাইপোথেসিস This hypothesis was proposed by Mitchell in 1961 good নাম ধ্যান রাখলে রাখিও ইম্পর্টেন্ট কোনো সময় জিকাইলে but the ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane of thylakoid and mitochondria এর নেক্সট পেজে দেখো একটা ডায়াগ্রাম আছে ও অন্য কিতা করছে যেন প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট দেখো ও যেন সার্কেল একটা দেওয়া আছে ওর ভিতরে H পজিটিভ ওর মানে কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ করছে ATP synthesis is linked to development of proton gradient across the membrane of thylakoid membrane across মানে ওসাইটে proton gradient মানে কিতা ভিতরে হাইড্রোজেন আয়নের কনসেন্ট্রেশন বাড়াইছে when proton in the stroma decreases বাইরে যে স্টোমাত কিতা হইব proton gradient decrease হইব when proton in the stroma decreases in the number while in the lumen কিতা হইব there is accumulation of proton lumen কিতা হইব ও মাসানো হতাকর অনুকিত হইব accumulation of proton বেশি হয়ে যাব a proton gradient formed resulting into the decrease in pH তো যে সময় H পজিটিভ বাড়িব ওই সময় কি হইব pH পাওয়ার অফ হাইড্রোজেন যে আছে কি হইব কমব in the lumen chemiosmosis requires a membrane কেমিওসমোসিস হইবা লাগে কিতা লাগে একটা মেমব্রেন লাগে একটা প্রোটন পাম্প লাগে ওর তলে দেখো প্রোটন পাম্প লাগাইছে এ প্রোটন পাম্প লাগে এ প্রোটন গ্রেডিয়েন্টও লাগে এন্ড ATPase এনজাইম ATPase এনজাইম সব এনজাইমের আগে কিতা থাকবো ASE লেখা থাকবো ATPase একটা এনজাইম থাকবো যেকে কিতা করে ATP সিনথেসাইজ করাত হেল্প করে দ্য ATPase এনজাইম কনসিস্ট অফ ATPase এনজাইম যেগুলো কিলা বানাইল দেখো তুমি ডায়াগ্রাম দেখা যাইব F0 আর F1 কমপ্লেক্স F0 is present in the thylakoid membrane thylakoid or membrane ও কিতা থাকবো F0 is present in the thylakoid membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane facilitated diffusion ওগুলো diffusion যখন যেকুত মানে gradient লাগে বাট এনার্জি লাগে না ধরলাও বেশি থেকে কম পায় যার বাট এনার্জি ইউজ হইতো না বাট যেগু মানে facilitated diffusion জন্য ওকে আর অ্যাক্টিভ ডিফিউশনও কিন্তু তোমার এনার্জি লাগবে ওকে বাট ফ্যাসিলিটেটও কিন্তু গ্রেডিয়েন্ট টাকা লাগবে মানে এক সাইডে কনসেন্ট্রেশন বেশি এক সাইডে কম ওগু টাকা লাগবে আদারওয়াইজ হইতো না বাদে কিতা F1 protrudes on the outer surface বাইরে কিতা F1 of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma বাদ দেখো Kelvin cycle দেখিলাও কিতা তো স্টেজ অফ Kelvin cycle carboxylation reduction and regeneration তিনটা স্টেপ দাও the most carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycles where carbon dioxide carbon dioxide is utilized for the carboxylation of RUBP enzyme or carboxylation किता लगे carbon dioxide लगे okay किता रुबिस्को किता আসলো না আমি গো RUBP বায়োফসফেট না কিতা ভুলে গেছি আমি বাদে কিতা কার্বক্সিলেশন বাদে reduction of the fixation of 6 molecule of carbon dioxide and देखियो इनो 6 देन तुम डायग्राम देखो देखाइছে না ইগো 6 বার হইব ওয়ান টার্ন না 6 টাইমস হইব বিকজ কার্বন গ্লুকোজও 6টা কার্বন থাকে ওকে the fixation of 6 molecule of carbon dioxide and 6 turns of the cycles are required for the removal of 1 molecule of glucose from the pathway একবার Kelvin cycle হইতে সময় একটা গ্লুকোজ পার হইতো না 6 বার Kelvin cycle হওয়ার পরে একটা গ্লুকোজ বার হইব ওকে regeneration steps requires 1 ATP for phosphorylations to form REBP regeneration
রিজেনারেশন স্টেপস রিকোয়ার একটা এটিপি লাগে রিজেনারেশনে কিতা একটা এটিপি লাগে ফর ফসফোরাইলেশন টু ফর্ম আরইবিপি বানাইবার লাগে একটা কিতা লাগে এই এটিপি লাগে requires one ATP for phosphorylations to form RABP. For every carbon dioxide molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. মানে কিনা every carbon dioxide মানে এখন কিতা এখন দেখো কেলভিন সাইকেলে দেখো কয়টা কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগবো মানে কয়টা এটিপি লাগবো দেখো 3টা যদি এটিপি লাগে আর 2টা NADPH লাগে মানে 6 বার হইব সাইকেল তো 6 বার হলে 6 3 18 এটিপি লাগবো আর 2 অফ NADPH তে NADPH কয়টা লাগবো 6 2 12 NADPH লাগবো বুঝছো নি For production of one molecule of glucose 6 turns of the cycle is needed আমি কইছি আগেও next Hatch and Slack pathway harsh হয়ে আমি see the diagram 13.9 The prime carbon dioxide acceptor is a 3-carbon molecule phosphophenol pyruvate and is present in the mesophyll cells. সেল দুই টাইপর আছে একটা আছে মেজোফিল সেলও থাকে পেপ ওকে ফসফোইনল পাইরুভেট এগু কিতা প্রাইমারি কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকসেপ্টর ওকে দ্য ফার্স্ট স্টেবল প্রোডাক্ট ফলার যেগু স্টেবল প্রোডাক্ট বনবো কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকসেপ্ট করা বাদে ইন C4 প্লান্টসের মাঝে দুই টাইপর আছে একটা C3 কোন একটা C4 কোন ফিক্সিং ইন C4 plant is oxaloacetic acid okay so called C4 pathway তাহলে কিন্তু তখন C4 pathway কইন আর the enzyme responsible for this fixation is কোনটা enzyme pep carboxylase বুঝলাম না এনজাইম লাগে AAC লাগবো or peptase হইতে পারি আমরা but the oxaloacetic acid changed into other 4 carbon compounds like malic acid ও oxaloacetic acid খানো convert হইব malic acid বা aspartic acid in the mesophyll cell itself mesophyll cell convert হই যাব and transport into the bundle sheath cell আর বাদে কোন জায়গা যাইব bundle sheath cell যাইব ঠিক আছে but in the bundle sheath cell কি হইব C4 acid is then acids are broken ওজন C4 acid যেগুলো আছে গো ব্রেক ডাউন হইয়া অন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ হইব আর 3 কার্বন কম্পাউন্ড যেগুলো রইব ওগো খানো যাইব আবার খানো যাইব ও মেজোফিল সেল যাইব দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড রিলিজ ইন দ্য বান্ডল sheath cell enters the কার্বন ডাইঅক্সাইড যেগুলো কি যাইব C3 সাইকেলে যাইব কি মানে আবার মেজোফিল সেলে যাইব কি or the Kelvin pathway common to all plants Kelvin pathway को सब plants C3 C4 दोटा तो लगे होता लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड खानों के से डायरेक्ट अबार मेसोफिल सेलों के से क्या the bundle sheath cells are rich in the enzyme ribulose biphosphate carboxylase oxygenase but lack peptase वो peptase যেগুলো को खाना থাকে না peptase को থাকে না bundle sheath cell peptase খানো থাকে মেসোফিল সেল আর যদি কেলভিন সাইকেল হইবার লাগে কিতা লাগে পেপকেজ লাগে ওকে কেলভিন সাইকেল টেক্স প্লেস বোথ ইন C3 and C4 প্লান্টস দুইটা তো হয় কেলভিন সাইকেল C3 আর C4 প্লান্টস ওখানে আর কি C3 প্লান্টস ডাইরেক্ট তো মেসোফিল সেল হয়ে যায় আর C4 প্লান্টসও কি তো ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশন হয় আর পরে আবার গিয়া ও একদম পুরো মেসোফিল সেলে যায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গিয়া আবার C3 সাইকেল আবার হয় কেলভিন সাইকেল বাদে feature of C4 plants example major sorghum को याद रखियो features किता these plants are well adapted in xerophytic conditions মানে ধরলো হুকনা জায়গাত মানে harsh condition মানে ইতাই কিতা করতে পারেন জিন্দা থাকতে পারেন আর তার একটা মানে অ্যানাটমি আছে এগুলো এরকম ক্রেন্স অ্যানাটমি possess special type of leaf anatomy known as cranes or wreath anatomy আর হাই টেম্পারেচার টলারেট করতে পারেন ফটোফসফোরেশন ল্যাক করেন ফটোফসফোরেশন কিতা করেন ল্যাক ফটোফসফোরেশন আর পরে মানে যেগু আর কি মানে এক্সট্রা যেগুন কার্বন ডাইঅক্সাইড লস হয় ওগুন কিতা হয় ওগুন লস হয় না বা ওরা কিতা আসলো ফটোফসফোরেশন ইয়াদ আর না আমার বেলা করে ফটো রেসপিরেশন তো মানে গরম জায়গাত থাকার বাবজুদ তার মানে ওয়াটার লস কম হয় আলটিমেটলি ওখানেও leads to greater productivity of biomass are large vascular bundle cells known as bundle sheath cells are possess large number of chloroplast thick walls impervious to gases exchange and no intercellular spaces okay the presence of the bundle sheath
helps in the identification of C4 plants bundles cells থাকতো না আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারলাম না বাদে ফটো রেসপিরেশন কি তারা কোন ফাইলি পায় অর্গানিজ হ্যাভিং এনজাইম ইনভলভড ইন ফটো রেসপিরেশন মাইটোকন্ড্রিয়া পারাক্সিজমস এন্ড ক্লোরোপ্লাস্ট কোন জায়গাতে মানে কোন অর্গানিজ রেসপন্সিবল তখন ফটো রেসপিরেশন লাগিন এক তো হ্যাভিং অর্গানিজ হ্যাভিং এনজাইমস involved in the photorespiration are mitochondria. Organelles having enzymes involved in photorespiration are mitochondria, peroxisomes, and chloroplast. Rubisco is the most abundant enzymes in the world. Rubisco has much greater affinity for carbon dioxide than for oxygen. Ego important line Rubisco binds with oxygen instead of binding with phosphoglyceric acid. होता को फोटो ओ गोई लगे फोटोफोसोरेशन और ओको कितना तो है ना C4 प्लांट्स हो है ना C3 प्लांट्स हो और REBP बाइंड्स विद ऑक्सीजन लगे बाइंड करे इंस्टेड ऑफ बाइंडिंग विद खाल लगे बाइंड करता स्लो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लगे PGL लगे एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ phosphoglycerate and phosphoglycolate in a pathway called photorespiration और photorespiration के तहत phosphoglycerate और phosphoglycolate बने दूसरा product बने जाए हैं in this process in which there is no formation of ATP or NADPH but there is utilization of ATP with the release of carbon dioxide ना ATP बंचे neither the formation of ATP nor NADPH कुछ बंचे ना but utilize की तरह से ATP with release of carbon dioxide it is called west होता लगे निकलो wasteful process कौन और in C4 plants को कितना है photorespiration does not occur उस दिन photorespiration कौन दिन C3 plants को C4 plant हो है ना बातें कितना Warburg effect Warburg effect तो important আছে हीं according to the Warburg effect high concentration of oxygen will lead to decrease in photosynthesis obviously যদি অক্সিজেন যদি বেশি হয়ে যায় তো কি তৈব REBP কিতা করব REBP তো দয়টারে মানে রিও করতে পারে তো অক্সিজেন যদি বেশি হয়ে যায় অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন যদি বেশি হয়ে যায় তে অ্যাফিনিটি ফর অক্সিজেন ইনক্রিজ হয়ে যাব বুঝছো নি compensation point की तरह the point reached in a plants when photosynthesis is equal to the rate of respiration and photosynthesis की तरह equal जब लो इधर कर कितना कौन compensation point कौन ओके और compensation point खार बेशी C3 plant और बेशी C4 plants तकिन C3 plants और C4 plants में difference कितना आरे को दिखाई बो photosynthesis occurs in mesophyll cells mesophyll tissue और photosynthesis खाना occur है both in mesophyll and bundle shaped cells C4 plants हो और C3 plants और cranch anatomy नहीं but C4 plants और cranch anatomy में से photorespiration C3 plants हो occur हो but C4 plants हो occur हो ना Rubisco लोगी fast acceptor of carbon dioxide okay C3 plants हो but C4 plants हो फला है carbon dioxide accept हो रहे phosphoenol pyruvate है okay but your PGA is the fast stable product like C3 but C4 plant or कितना slow oxaloacetic acid plants are adapted to all climates C4 plants C3 plants और जैसा climate हो कितना होते पारबो adapt करते पारबो माने बसते पारबो और C4 plants are adapted to xerophytic condition माने harsh condition बा हुकना condition हो ठीक है बा desert type area ताके mesophyll cells performs complete photosynthesis सारा photosynthesis खाना हुआ C3 plants और mesophyll cell but C4 plants को किला इला वाना mesophyll cells performs only initial fixation but अबार कितना mesophyll cell initial fixation हुई पो बादे कितने bundle sheath cell जाई पो अबार उनते किन अबार और carbon dioxide अबार आई पो आया से mesophyll cell अबार कितना हुई पो माने Kelvin cycle हुई पो बादे देखो factors affecting photosynthesis कितना affect करे Blackman's law of limiting factor इन तक question बनेंगे इन तो if a chemical process is affected by more than one factor একটা chemical process যদি একটা থেকে বেশি factor affect করে then its rate will be determined by the factor which is nearest to the minimal value it is the factor which directly affects the process if its quantity is changed মানে আমি কই তোমার লাইক ধরলা যেসা দুইজন মানুষের রেস খেলাইতরা গ্রুপ দুইজন এখন মিলাইতে আর কি দেন যেসা দুইজনের মাঝে মানে দুইজন করে গ্রুপ দুইটা গ্রুপ এখন দুইজন এড করতে হয় আমি ধরলা 100 কিলোমিটার পার আওয়ারও দৌড়াইতে পারি আর আগে ধরলা 80 কিলোমিটার পার আওয়ারও দৌড়াইতে পারে বাট আমার যে রেট অফ রানিং কার উপর ডিপেন্ড করব 80 কিলোমিটার পার আওয়ার ও যে দৌড়ার উপরে বিকজ কেজন আরো কমে দৌড়ায় তে আমার 100 কিলোমিটার পার আওয়ার দৌড়াইয়া কোনো ফায়দা হইতো না
ওকে আলটিমেটলি কি দেব ক্যালকুলেশন আলটিমেটলি কম আইব রেজাল্ট সেম হলা ব্ল্যাকম্যানস ল করছেন দুইটা ফ্যাক্টরে যদি একটা দুইটা যদি কিতা কৈছে একটা কেমিক্যাল প্রসেস যদি দুইটা ফ্যাক্টর এফেক্ট করেতে যেগু ফ্যাক্টর স্লো অগুরফে ডিপেন্ড করব দ্য প্রসেসর মানে স্পিড ওকে There's a light is rarely a limiting factor in nature. Light limiting factor হইতে পারে না because light both 1 to 2% লাগে ঠিক আছে but the light saturation occurs 10% of the full sunlight or 10% কি তৈব light saturation occur যাব ফুল সান দেখো একটা সানলাইটের 100% কিন 50% পাইলো ওগুর মাঝে 10% কিতা করবো ফুলফিল করে নিডস আর লাগে ও 10%-এর মাঝখান কিন 1 to 2% লাগে increase in incident light beyond a point may break down the chlorophyll and decrease in photosynthesis বেশি জন লাইট যেতে কি দেব ক্লোরোফিল কি দেব মানে রেট অফ ফটোসিনথেসিস কি দেব ডিক্রিজ হয়ে যাব but because breakdown is about chlorophyll carbon dioxide concentration দেখো the major limiting factors for photosynthesis হইলো কি না carbon dioxide actually বেশি লাগে প্লান্টর হ্যাঁ লাইক ধৰি লোৱা তোমাৰ ৰুমৰ খান্দাত বা মানে ফাকৰৰ খান্দাত তোৰা বাৰে যেন বেছি তখন মানুষজনৰ যেন টমেটো গছ লাগাও না নিতে তার দিকে মানে তার গ্রোথ বহুত বেশি বহুত জলদি হয়ে যাব বহুত জলদি গ্রোথ হইবার বহুত বেশি ধরবো হ্যাঁ প্রোডাক্ট ইল্ড বহুত বেশি হয়ে যাব বিকজ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাভেলেবল থাকে এভরি টাইম আর ধৰি লোৱা তোরা দূরই যে গুণ যেন মানুষ কম আটা চলাফেরা করেন তাত টমেটো গাছ লাগাই দেখবে বহুত ছোটো হইব বা বেশ ইল্ড হইতো না এটা হইলো কি C4 প্লান্টস ওটার লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড সরি কিতা কয় আমি এটা হইলো কি কিনা C3 প্লান্টস মনে হয় ওটার লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিকোয়ারমেন্ট তারা কিতা লাগে বেশ লাগে বাট C4 প্লান্টসও কিতা কার্বন ডাইঅক্সাইড কমও পায় মানে যেগুলো পায় মানে তার ওয়েস্টও না ওটার লাগে তারা কিতা হয়ে যায় ও মানে কার্বন ডাইঅক্সাইড কমও পায় তবে তার এর বেশি থাকে C4 প্লান্টসের ওকে এখন অন্য দেখলে মেজর লিমিটিং ফ্যাক্টর ফর photosynthesis increase in concentration up to 0.05% can cause an increase in carbon dioxide fixation rates beyond this levels can become damaging over longer periods beyond this the levels can become damaging over longer period আচ্ছা আমরা অ্যাটমসফিয়ারে 0.03% কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে এট প্রেজেন্ট এগুলো কিন্তু 0.5% তো কিতা করতে পারবো প্লান্টে মানে লইতে পারবো প্লান্টর লাগিন বালা এর থেকে বেশি লেগে দেবো মানে খারাপ হয়ে যাব C4 প্লান্টস শো স্যাচুরেশন এট দেখো C4 প্লান্টসে কার্বন ডাইঅক্সাইড স্যাচুরেশন 360 কিতা মাইক্রো কিতা লিটার কোনে করে ইয়াদ আর না আমার পার লিটার মাইক্রোলিটার পার লিটার না কিতা কোন জানি না আমি 360 দেখলা মানে একটা ইউনিট ধরলো সে 360 ইউনিটও কিতা C4 প্লান্ট স্যাচুরেট হয়ে যায় বাট C3 প্লান্ট একটু বেশি লাগে কার্বন ডাইঅক্সাইড C3 প্লান্টস ওটা লাগিন আমি বলছিলাম টমেটো গাছ যদি খান্দাত হয় মানে ফাঁকর খান্দাত যেন বেশি মানুষ তখন ইনো হইলে কি দেবো গ্রোথ বেশি হইব আমার তখন ইয়াদ আছে যে টমেটো গাছ হইল গিয়া C3 প্লান্ট temperature দেখো C4 plants show great productivity in higher temperatures obviously higher temperature কিতা করবো greater productivity দেখাইব but C3 plants may damage in higher temperature okay water দেখো indirect effects on photosynthesis water কিতা করে indirectly effect করে কিলা water stress causes the stomata to close water stress হইলে কিন্তু stomata close হইব hence reducing the carbon dioxide availability আর availability of carbon dioxide decrease হইব আর this leads to decrease in productivity আর তাহলে কিন্তু দেখব productivity decrease হইব because plants or carbon dioxide লাগে আমরা যে অক্সিজেন লাগে প্লান্টসেরও বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগে ওকে মাঝখানে কিতা টপিক আই গেছে এগো অ্যাভয়েড করিও আর ওলাও ওখান 4-5 বার পড়িয়া NCERT চাইও দেখে সব বুঝিবা ডায়াগ্রাম NCERT থেকে চাইও আর তো কিতা কই আইতাম আর তো আমারও ভালো করে ইয়াদ নাই যতক্ষণ মনে আসলো তখন